application microphone for reporting in the media by Carlos Agüeros, Delmaris Morales, Juan Ocasio, and Ricardo Marrero. Well, good morning. Our group is Cynergy Transmissions. We're going to be presenting the high-quality Bluetooth make-and application. So today we're going to do a brief introduction, budget, design criteria, specification, system overview, a market, the impact, prototype, the device, system, and the conclusion. So first off, the objectives for our problems are trying to solve the problems like for audio recordings from a distance, conferences, and try to use existing technologies to find a cost-efficient solution to the problem. So for the budget, the total project cost stands at $60,000. There is a hypothetical scenario where we're getting paid a salary of $38,000 with a fringe benefit of $14,000 and $6,000 for the overhead. But the final prototype cost is going to be around $70. So right now, Delmaris will be talking about the design criteria of our project. In our project, we will have a hardware module that will be interacting wirelessly with an iPhone. To enable this, we decided to use the Bluetooth BC127, which has the necessary profiles to be able to provide that interaction. We'll be using an iOS application, since that is, iPhones are the platforms that most of the reporters we talk to use. And we will be representing the audio in an M4A format, since it provides a smaller file size. Some of the specifications of our system are that it's designed to pick up frequencies from 300 to 20,000 Hertz. We have a sampling rate of 44,100 Hertz. Our Bluetooth is able to transmit from at least a distance of 10 meters. The total power consumption of our system is 75.5 milliwatts, and we'll be using an iOS application. Our system overview is at your left. You see the hardware component, which is comprised of an audio signal detection circuit, which will transfer the audio to the Bluetooth device to transfer it to the iOS application, which is powered by battery. And then over here, we have the iPhone and the iOS application, and the communication will be done by the high hands-free profile, which is the profile that enables the communication between the hardware and the iPhone device. So as for the market of our product, we are aimed at helping reporters with the recording of a high-quality audio at a distance, like I said, and also the use for individuals who do not have access to highly funded organizations, such as students or conference attendees like yourselves. So now, Carlos is going to be talking about the impact and the prototype. Good morning. The impact. The microphone improves the quality of the mobile device audio recording from a distance. And this microphone helps the reporter in the work of field. The iOS application allow you to email the recording, edit the recording. And here is the prototype. Here we have the input of the microphone. This is a switch to on off the device, and on the side we have an input to charge the device with a mini USB. Thank you, Carlos. This will be the application interface. This will be what you will be seeing when you need to record a new audio recording. From here, you can change the name that recording will have. Press the record button to initiate the recording process. This here is a picker option in order to choose which audio input you want to use. At the moment of the screenshot, we only had one audio input available, but once you connect to the Bluetooth, when you pair with it, it will be available as an input option, and you can change real time which input you want to use while you record. And finally, to complete the recording process, you press the save button. At the bottom of the screen, we'll have the navigation tabs, where you can choose between the recorder and the player. Over here,
we have a list of available recordings which we have already recorded in the device, and pressing 1 will open the options menu for each of those recordings. This is what we will see once we open the recording. It will allow you to see what date the recording was recorded, its size, and a slider which will let you navigate to which location in the recording you want to listen to at the moment. The toolbar at the bottom has an editing button, which we will see over here. Play and pause button. Once we press the button, it'll toggle. The button in order to send the recording via email, and finally in order to delete the recording. Once we open the edit button, we will see this interface, which moving the slider to the desired location and pressing the segment button will allow you to split the recording into 2 separate recordings at the point where the slider was played. This over here is a text field which you can modify in order to rename the recording. Press rename, and you will have 2 recordings of the same recording split in 2. So in conclusion, our product is compliant with the client demands. For our future work, we are planning to add more features to the microphone as well as the application. The microphone you can apply noise cancellation techniques so that the quality is even higher. And in the application, we can add more advanced editing features. So that will be all for our presentation. Any questions? Entendí bien, la persona que va a ser grabada o el evento que va a ser grabado va a tener ese micrófono cerca. Eso es así. Y entonces eso transmite al resto de la población. No, tú conectas tu teléfono al por media Bluetooth al micrófono y pues lo que la persona está diciendo se va a grabar dentro de la aplicación. O sea, pero no, sigo sin entender esto. La idea es, tenemos el conferenciante y él, pues usualmente estas grabaciones se hacen de lejos, con el micrófono apuntado hacia el conferenciante para grabar el audio. Se usa mucho estos teléfonos para grabar el audio y pues como se está grabando a distancia, la calidad es bastante poca. La idea que nosotros tenemos es construir pues, el micrófono que ya vieron, lo ponemos en el mismo podio y estamos conectados a ese micrófono vía Bluetooth. Y de ahí pues podemos conectar audio de mucha mejor calidad. Pero es una sola persona. Sí, solo puede variar una persona. Okay, porque mi otra pregunta es la siguiente. Dado que ya voy a tener un micrófono, para no tener 30 micrófonos de esos, de 30 diferentes periodistas, con un solo micrófono, ¿se podría conectar más de un aparato? Sí, eso es una muy buena pregunta y no lo habíamos tomado en consideración, pero tengo entendido que sí, los Bluetooth tienen la capacidad para conectar a más de un device. So, any more questions? Hay una pregunta de Fernando primero y después viene... Okay, Fernando. ¿Cómo escogieron finalmente el ancho de banda? ¿Por qué 300 Hz? ¿Por qué? ¿Por qué cuánto? 300 Hz medio. Ok, 300 Hz a 20 kHz es porque es el rango de audición de las personas y pues por eso es que escogimos para poder recopilar cualquier audio que el ser humano puede escuchar. Y la otra razón que hicimos esto también fue porque el estándar que usa el iPhone, el HFP, tiene que por obligación cumplir con ese ancho de banda. ¿Cómo lo limitaron? ¿Tienen un
el módulo de Bluetooth que nosotros estamos usando filtra la señal a ese rango de 300 a 20 kHz. Tengo tres preguntas rapidito. La primera es, ¿quién es su cliente? La idea fue del profesor Gerson Buchan. Nuestra cliente principal es Damaris Suárez, una reportera de Radio Isla, que ella nos dio las especificaciones con las cuales teníamos que cumplir si queríamos pues, que el producto fuera, pues, que lo pudieran usar los reporteros. Ok, la segunda es, ¿qué ventaja tiene este producto sobre un micrófono Bluetooth que yo puedo comprar en Walmart? Porque suena... Okay. La idea del proyecto es crear un prototipo que pueda ser viable y pueda ser coste eficiente. Sí hay muchos micrófonos de Bluetooth en el market, pero la idea del proyecto es poder competir con esos micrófonos, ya sea en calidad y en costo. Y esa es mi tercera pregunta. ¿Ustedes midieron la calidad del audio de la grabación que obtuvieron con su micrófono versus la que tienen en el mercado ahora para decir que es una opción competitiva? No la medimos con otros micrófonos, pero sí medimos con la calidad a distancia y la del micrófono del mismo iPhone. La idea era mejorar la calidad que hay en el iPhone. Sí, es una muy buena observación y podríamos considerarlo para featureware, compararlo con la calidad de otros productos. Transmitir la grabación mientras se está grabando, porque la segunda reunión que tuvimos con los reporteros, ellos nos dijeron que la mayoría de las grabaciones que se toman en las conferencias se editan o se envían por correo electrónico antes de transmitirla por la red, pero básicamente la manera que trabaja nuestro micrófono se podría hacer una llamada y hablar por el micrófono. Tenemos entendido que se podría hacer. Sí, pero entonces eso no estaba según en las especificaciones que nos pidió nuestro cliente de Radio Isla. Ellos querían que se grabara y que se pudiera editar o enviar por correo. Muchas gracias.